Good morning, Cebu and Mactan Island. As you can see, the typhoon has retreated, or to be more specific, it has passed us over. So today, semi-sunny day. So let's go out and discover some marketplace here at Lapu-Lapu City. I think it's called Lapu-Lapu Mercado. And here we are at Lapu-Lapu Market, meat and fish section. The little one is trying to find dangit, or is it something like that? Dried fish. Oh my god. This area is very busy today, as it is Saturday, so all the people are out shopping at the public market here in Cebu City. Magkano yung ganito? 150 na to? 60 lang. Denorado, mais, 45.
Hira din sila. Tapos ako diri. Ay, ma'am. Saman sila. Wala man akong pa. Nabili man. How much? Orange. Gusto ko na natin orange. Ate Flor. Terus baguan nindot kay kisig lagi. Ha? Dili. Basta di lang yung mabuhat. Isa ato, ma'am. Dili lang. Magkano yung cat-cat? Tag 50. Tamis naman. Hi! 963 plus 37. Sige, ito na lang. There's 6 pesos, 7.5, 8 pesos here in Mactan Island. So, go to Metro Bank to withdraw money. Because I forgot. I forgot to withdraw in 7-Eleven. Oh, we're in, okay. We're here now in Lapu-Lapu City. There is the Metro Bank ATM. Oh, they have Watsons here. Okay, so this is the Metro Bank. Let's see. It's open.
We're still here in Lapu-Lapu City. And we're looking for Danggit. So let's see if I can find the Danggit. Where Mama? Oh, there's also ATM there. Oh my god, there's also ATM there, PNB. Okay. Fresh fruits here. Coconut. Banana, orange, mango. Buy danggit. Where's the danggit? So the ate said left side. There's ATM here. PNB. What's this? Garlic. That's the only one. Ah, there. Okay, so that's the dried fish, and we also have here. So let's check this first. $200 per kilo. 180. 320. Pagkano danggit niya ate? 1 kilo? 1,300. Ha? 1,300. 1,300. Kasi ilan? Okay, salamat. Oh, this one, please. Okay. Kaya magkano danggit nga? Andi po eh. Ah. Pwede naman 250 plus. Pwede tayo mag-vacuum siya, ganyan. Ilang kilo? Ah, 100. okay. So, may naka-vacuum sila dito. 100. 100 kilo. Hindi ka na. 130. Kamay mo din? Kung na naman tuloy. Magkano yung chorizo nyo? Ito po. Ah, Ano po, 240 sa kilo. 240? Sa bali, apat na dosina yun. 60 isang dosina. 60 isang dosena. Sa bali, sa isang kilo, apat na dosina yun naman. May original at spicy. Wala nang tawad yung danggit. Pag kunwari 2 kilo, pwedeng 1,000 na lang. Wala. 1 to 50 po. Kung 2 kilo, pwede lang. 1 to. 1 to. Ito yung vacuum seal na kalahati. For 1 floor. Balik ako kuya. Meron kayong parang sweet, ano ba yun? Sweet pusit. Oo. Yan po. Saan? Ito? Ako yung mga malapan. Ito. Sweet puset. Okay. Naka-ano na siya. Naka-vacuum seal yan. Ito 100. Naka-vacuum seal na din.
Sige, balik ako kuya. Salamat. It's expensive. 1, 2, 1, 3. Because in Bantayan, I just bought the Tanggit, 800 pesos. I forgot my watch. I think it is expensive because they are the only sellers here. Lapu-lapu. Magkano danggit niyo, kuya? Ma'am, Magkano danggit? wala may danggit na. Ah, wala. Ah, dun sa kanila. Ah, silang danggit. Ito. Tuyo lang. Para 40 per kilo. Ano ibang bilihang danggit dito? 1, 2, 1, 3. Hal. Pain ko na yan. Para 200. Danggit magkano? 1.3 ang kinilo ma'am, kilo. Pwede bang 1K na lang? 2 kilo? Ano ma'am, 1,250 lang. Yan lang ano yan, may last price, 1,250. 1,250? Hindi kaya ng 2 kilo, ano? 1,000. Tapos bibili akong chorizo. Di tayo lugi na tayo nyo. Kunti lang kasi yung ano namin yan. Bako, 1,250 lang talaga po. Magkano sa chorizo? Ang ano ma'am, dasin, 60 lang. Pag per kilo to 40. Apat na ganito, 1 kilo. Yan yung chorizo, di ba? Yung... Ano? Chorizo Cebu. Ito. Bago ko to. Karating lang dito. Kahit 1 kuya. Ay, 2 kilo. pwede ano ma'am, 1,250 lang talaga. 1,250 lang. 1,250. Mahal kasi yung ano ma'am, supplier ma'am. Sorry. Magkano
danggit nyo? 1 kilo, ma'am. 1 Pag 2 kilo, pwede bang 1K lang or 1 to 50. 150 yung last one. last talaga? Kasi bayaran to plastic na. 460 yan eh. Pwede ka magpabalot na bago rin. Oh, pero 1-2 hindi kaya? 1 daw. Mahal kasi yung 1 to 50 lang yung last talaga na. Ano gusto mo balot? unsalted. Ah, unsalted. Ano na, si kuya? Kuya, 1-2 na lang. Ano? 50 talaga last. 1 to 50? So thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, and share this video. Be sure to leave your comment down below. Check out my video up there in the corner. See you on the next one, guys.